Hi students, in this video you are going to see about chapter 12 continuation DQL command. So DQL means data query language. So we have only one command in DQL, that is the select command. One of the most important tasks when working with SQL is to generate queries and retrieve data. SQL ஓட important task என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா queries generate பண்ணி டேட்டாபேஸில் இருக்க டேட்டாஸை retrieve பண்ணுறது. So this is the main task of a SQL. A query is a command given to get a desired results from the database table. So query means it is a command. அந்த command யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நமக்கு தேவையான டேட்டாஸை டேட்டாபேஸ்லேருந்து நம்ம எடுக்கிறோம். The select command is used to query or retrieve data from a table in the database. So with the help of a select command, so what we are doing, we are retrieving data from the database table. It is used to retrieve a subset of records from one or more tables. So database பார்த்தீங்கன்னா நிறைய tables இருக்கும். So n number of tables we have in database. அதில் இருக்க டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி வியூ பண்ணலான்னா with the help of a select command. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேபிளில் ஒரு 10 டேட்டாஸ் இருக்குது, 10 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது. நான் அதுலேருந்து ஒரு 3 ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் வியூ பண்ணால் போதும் அப்படின்னா அந்த 3 ரெக்கார்ட்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, சப்செட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ செலக்ட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி என்னால் ஃபுல் டேபிளில் இருக்க ரெக்கார்ட்ஸையும் வியூ பண்ண முடியும். இல்லை செலக்டடான ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் எனக்கு வியூ பண்ணால் போதும் அப்படின்னா தட் ஆல்சோ we can do with the help of select command. The select command can be used in various forms. So different forms we can use the select command. We can see one by one. So the syntax of select command is, first we have to write a select, then we have to write a column name, then we have to write from, then table name. So select a from as a keyword, select a column list. So from which column we want to display the data, so that we have to mention. Then from which table, so table name also we have to mention here. So table name is the name of the table from which the information is retrieved, so we have to mention the table name. Next, column list includes one or more columns from which data is retrieved. So from which column, எந்த காலம்லேருந்து எனக்கு டேட்டா வேணுமோ அந்த காலமை நான் மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ ஐ கேன் மென்ஷன் one column or more than one column. For example, to view only admission number and the name of students from the student table, the command is given as follows. So this is the original table. Actually this is the original table. இந்த table இருந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன், admission number and name இந்த column மட்டும் எனக்கு view பண்ணணும். So what is the command na, select admission number name. So admission number nameன்றது column ஓட name, from student, so student என்றது table ஓட name. So after executing this command, so I can get the output like this. So இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு admission number and name இது மட்டும் தான் display ஆகும். Next, to view all the fields and rows of the table, the select command can be given as, இப்போ எனக்கு எல்லா fields எல்லா rows எனக்கு display ஆகணும் அப்படின்னா so what command I can give na, select star from student. ஜஸ்ட் நான் ஸ்டார் அப்படின்னு கொடுத்தா போதும், எந்த காலம் நேம் எதுவுமே நான் மென்ஷன் பண்ண வேண்டாம். ஸ்டார் அப்படின்னு கொடுத்தாலே போதும், அந்த டேபிளில் இருக்க எல்லா ரெக்கார்ட்ஸும் எனக்கு வியூ ஆகும். Next we are going to see distinct keyword. The distinct keyword is used along with the select command to eliminate duplicate rows in the table. டிஸ்டிங்க்ட் கீவேர்டை வந்து நம்ம செலக்ட் கமாண்டில் யூஸ் பண்ணுறோம். எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா டூப்ளிகேட் வேல்யூஸை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பிளேஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சென்னை அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ சென்னை பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் ஒன் ரோ இஸ் அவைலபிள். சென்னைன்னு ஒரு 2 பிளேஸில் இல்லை 3 இடத்துல வந்து நம்ம கொடுத்துருப்போம். ஸோ அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, எலிமினேட் டூப்ளிகேட் ரோஸ். ஸோ டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ்னால் அதுதான், ஒரே வேல்யூ நிறைய இடத்துல இருந்ததுன்னா அது என்னன்னு சொல்வோம், டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்வோம். ஸோ டிஸ்டிங்க்ட் கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணால் இட் ரிமூவ்ஸ் ஆல் த டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், செலக்ட் டிஸ்டிங்க்ட் பிளேஸ் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்.
ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, பிளேஸ் அப்படின்ற காலமை செலக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த காலம் மட்டும் வியூ பண்ணுறாங்க டிஸ்டிங்க்ட் கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸில் சென்னை, பெங்களூர், டெல்லி, ஸோ இந்த 3 பிளேஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. மற்ற ரோஸ் எல்லாம் பார்த்தா இட் கண்டெய்ன்ஸ் சென்னை, பெங்களூர், டெல்லி again. So it eliminates all the duplicate values. In the above output you can see there would be no duplicate rows in the place field. When the keyword distinct is used, only one null value is returned even if more null value occurs. For example, அந்த டேட்டாஸ் வந்து நல் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்ததுன்னா இப்போது 2-3 பிளேஸில் நல் 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 அப்படின்னு டேட்டா இருக்குது, வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது என்ன டிஸ்பிளே பண்ணோம், ஒரே ஒரு நல் மட்டும்தான் டிஸ்பிளே பண்ணோம். ஸோ இட் ரிமூவ்ஸ் த டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ். நெக்ஸ்ட் we are going to see all keywords. ஸோ இட் இஸ் ஆப்போசிட் டு த டிஸ்டிங்க்ட் கீவேர்டு. ஸோ இது என்ன பண்ணும், அந்த காலமில் இருக்க எல்லா வேல்யூஸையும் டிஸ்பிளே பண்ணும். அது டூப்ளிகேட்டாக இருந்தாலும் இட் டிஸ்பிளே ஆல் த வேல்யூஸ். ஸோ த ஆல் கீவேர்ட் ரீடைன்ஸ் டூப்ளிகேட் ரோஸ். இட் வில் டிஸ்பிளே எவ்ரி ரோ ஆஃப் த டேபிள் வித்தவுட் கன்சிடரிங் டூப்ளிகேட் என்ட்ரிஸ். ஸோ டூப்ளிகேட் என்ட்ரிஸை வந்து அது கன்சிடர் பண்ணவே பண்ணாது. அந்த காலமில் என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையும் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ ஹவு வி கேன் ரைட் த கமாண்ட்னா செலக்ட் ஆல் place from student. ஸோ ஆல் அப்படின்ற கீவேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணாக்கா ஸோ இட் டிஸ்பிளே ஆல் த டேட்டாஸ் ஃப்ரம் த காலம். The above command will display all values of place field from every row of the table without considering the duplicate entries. The where class in the select command specifies the criteria for getting the desired result. ஸோ செலக்ட் கமாண்டில் நம்ம வேர் அப்படின்ற கிளாஸையும் யூஸ் பண்ணுவோம். எதுக்கு அப்படின்னா எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான டேட்டாஸ் மட்டும் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னா ஸோ தட் டைம் we can use the where class. ஸோ the general form is we have to write a select column name from table name then where. So we have to use the where, then we have to mention the condition. For example, to display the students admission number and name of only those students who belongs to Chennai, the select command. So எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சென்னையிலேருந்து வராங்களோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட நேமும் அட்மிஷன் நம்பரும் எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ ஹவு வி கேன் ரைட் த கமாண்ட் select admission number name place. ஸோ admission number name place அப்படின்றது காலமோட நேம் from student. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ன்றது டேபிளோட நேம். ஸோ வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஹியர், வேர் place is equal to சென்னை. ஸோ சென்னை அப்படின்ற பிளேஸில் யார் யாரெல்லாம் வராங்களோ அவங்களோட அட்மிஷன் நம்பர் நேமை எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணு. ஸோ we are saying in this command. So the result of this command is it display only the admission number, name and place which contains a Chennai. Next example, select admission number, name, age from student where age is greater than or equal to 18. இங்கே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், ஒரு கண்டிஷன் மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ we are using the operator here. admission number, name, age எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணணும். பட் என்ன கண்டிஷன்னா யார் யாருக்கெல்லாம் ஏஜ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 18 இருக்கோ, 18 இல்லை 18க்கு மேலே யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களோட அட்மிஷன் நம்பர் நேம் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும். ஸோ திஸ் இஸ் த கண்டிஷன். ஸோ ஆஃப்டர் எக்ஸிக்யூட்டிங் திஸ் கமாண்ட் we can see the table. It's look like this. So in this table, in the result table, we can see only admission number, name and who's having the age 18 or greater than 18. The relational operators like is equal to, lesser than or equal to, greater than or equal to, not equal to can be used to compare two values in the select command used with where class. ஸோ where classல நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரிலேஷனல் ஆப்பரேட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். இங்கே ஈக்குவல் டு, லெஸ்ஸர் than ஆர் ஈக்குவல் டு, greater than or equal to, not equal to இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் என்னது ரிலேஷனல் ஆப்பரேட்டர்ஸ். ஸோ ரிலேஷனல் ஆப்பரேட்டர்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணணும்னா ஐ நீடு டூ வேல்யூஸ், தென் ஒன்லி ஐ கேன் ஏபிள் டு யூஸ் த ரிலேஷனல் ஆப்பரேட்டர்ஸ். So logical operators also we can use it. So we have a 3 logical operators, or, and not. So this also we can use in the where class.
For example, select the admission number, name, age, place from student where age is greater than or equal to 18. So condition age 18 விட greater-ஆக இருக்கணும் இல்லை equal to-ஆக இருக்கணும் and place is equal to Delhi. ஸோ இங்கே நம்ம ரிலேஷனல் ஆப்பரேட்டரும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், லாஜிக்கல் ஆப்பரேட்டரும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டுன்றது ரிலேஷனல் ஆப்பரேட்டர், ஆண்ட்ன்றது லாஜிக்கல் ஆப்பரேட்டர். இங்கே என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கோன்னா ஏஜ் 18 விட கிரேட்டராக இருக்கணும் இல்லை ஈக்குவலாக இருக்கணும், அதே சமயம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு டெல்லியிலேருந்து வந்திருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் த கண்டிஷன். So after we executed this command, we can see the table like this. So admission number, name, age, place பார்த்தீங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் டெல்லியிலேருந்து வந்திருக்காங்களோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகும். Next, the select command can also be used in the following ways. Select admission number, name, age, place from student where age is greater than or equal to 18 or place is equal to Delhi. இங்கே நம்ம ஆர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் அப்படின்னா அது ரெண்டு கண்டிஷனையுமே செக் பண்ணோம். ஆர் அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்றை மட்டும்தான் எடுத்துக்கும், அதாவது ஒன்று ஏஜ் வந்து 18க்கு ஈக்குவலாக இருக்கவங்க இல்லை கிரேட்டராக இருக்கவங்கள டிஸ்பிளே பண்ணோம். அப்படி இல்லைன்னா பிளேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்லி, எந்தெந்த பிளேஸ்லலாம் டெல்லின்னு இருக்கோ அந்த ரெக்கார்ட்ஸை மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், செலக்ட் admission number, name, place from student where not place is equal to Delhi. ஸோ இது இங்கே வந்து நம்ம நாட் யூஸ் பண்ணுறோம். இங்கே என்ன டிஸ்பிளே ஆகும்னா admission number, name, place, இந்த 3 காலம்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா டெல்லின்ற பிளேஸ் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகக்கூடாது, ரெஸ்ட் ஆஃப் த ரெக்கார்ட்ஸ் வில் டிஸ்பிளே. ஓகே, டெல்லி மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகாது, மற்ற எல்லா ரெக்கார்ட்ஸும் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் அ ரிலேஷனல் ஆப்பரேட்டர் அண்ட் அ லாஜிக்கல் ஆப்பரேட்டர் இன் select statement. Next we are going to see between and not between. The between keyword defines a range of values the record must fall into to make the condition true. The range may include an upper value and a lower value between which the criteria must fall into. ஸோ பிட்வீன் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு கொடுப்போம், இந்த டேட்டாலேருந்து இந்த நம்பர்லேருந்து இந்த நம்பருக்குள்ளே இருக்கணும். ஸோ லைக் தட் we can give the condition. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், select admission number, name, age, gender from student where age between 18 and 19. ஸோ இங்கே 5 காலம்ஸ் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். அட்மிஷன் நம்பர், நேம், ஜெண்டர், ஏஜ், பிளேஸ். என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா ஏஜ் வந்து 18 அண்டு 19 இருக்கணும், ஒன்று 18 இருக்கணும் இல்லை 19 இருக்கணும், அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் ஹியர். இங்கே பிட்வீன் அப்படின்ற கீவேர்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு நாட் பிட்வீன்னா இந்த ரிவர்ஸ் ஆஃப் அ பிட்வீன், இந்த பிட்வீனுக்கு ஆப்போசிட். அப்போ 18 அண்டு 19, நாட் பிட்வீன் 18 அண்டு 19னா 18 அண்டு 19 இல்லாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரோ அவங்களோட ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணோம். ஸோ ஹவு வி கேன் ரைட் அப்படின்னா செலக்ட் admission number, name, age from student where not between 18 and 19. ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் ஏஜ் 18 and 19 இல்லையோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். In this video you learned about between and not between keywords. நெக்ஸ்ட்டு ரிலேஷனல் ஆப்பரேட்டர், லாஜிக்கல் ஆப்பரேட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது வேர் கிளாஸ்லான்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு ஆல் கீவேர்ட் இதை பற்றி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்டிங்க்ட் கீவேர்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு செலக்ட் கமாண்டு. ஸோ செலக்ட் கமாண்டில் எல்லா கீவேர்ட்ஸையும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். நீங்களே ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் இந்த கமாண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.